pond. There are no more ponds anywhere. In a pond, just like a bird that comes to you, pick a fish or an insect and go back, don't behave like that bird. In a pond, the ecosystem works together. Be the fish or be the dead leaves or the twigs or the insects that live there. Everything has to work together to create a conducive ecosystem for good of nature, right? So that is the same thing that Startup Team enables to do, and we are doing that with initiatives like these hackathons. And for that, we need the support of the community, the colleges here, and Google and other communities like Google Developer Circle. All these, we all have to come together to work to make Tamil Nadu a big startup. Thank you. Microphone. Sub-Collector Patnavaram, Engineer Kausik IAS, respected Assistant Director District Skill Development Sri SP Lakshman sir, respected AVP of Startup Tamil Nadu, and Google Developer Community Madurai, Mr. Sandu Kumar sir, respected Correspondent and Secretary of our college, Reverend Father Joseph Raj, Sri Rahul, my good friend Suresh Parimal Kumar sir, our bursar, Reverend Father Kevin, our Academic Director, Professor Dr. Austin, Ms. Maha, the CEO of Mara Frame Incubation Forum, Anish Jampal, Dr. Anish Jampal, and other all guests, faculty members, and student participants. Good morning, when you are present here. Mara Frame is very happy to host this prestigious program inside our campus. My dear students, you are all engineers. You should know how to give solution for a problem. From when you are studying engineering itself, you should have a practice of analyzing the problem, design the solution for the problem, implement the solution, and then maintenance of that particular product and all the things. That's why we are studying all the basic concepts in your curriculum. So Anna University have given very nice courses in relation with all basic concepts. If you limit yourself only with the basic, you can't able to become as an engineer. You should utilize all the basic concept, and I can say that you should try to apply all the basic concept to get a solution for the problem. There the engineering comes. My dear students, I really appreciate and thank our district administration and all the organizing body like Non-Mudalvan, Startup Tamil Nadu, and all the forum for organizing this prestigious program, because in our district is the first time really good platform to pitch all your ideas and make yourself as an engineer. My dear students, don't start with innovations. First of all, you try to understand and find out the challenges from the society and industry. And where technology intervention is needed, there you put your technology intervention there and get a solution. That is innovation. That innovation should have a social impact. You should be very concerned about that. If whatever solution you are giving the problem, it should have a social positive impact. And it should have a commercial value. Then you can make it as a startup. My dear student, make this opportunity as a great thing for making yourself as an entrepreneur.
And also the Atal Community Innovation Center in Maraframe, supported by Nidhi Aayog, Government of India, were eagerly waiting you all, not only the winners. The ACIC Maraframe is waiting for you. You please come after the hackathon and try to get an incubation space here itself and try to make your idea as a workable model or a product. And we are all ready to support you to make a networking and link you all with the industry and all these startup ecosystem to make yourself as a vibrant startup. And really, once again, appreciate and thank the district administrator, the skill development of Startup Tamil Nadu, and all this organizing committee for making this program in a grand success. Thank you very much. Thank you for the opportunity given to me. Thank you so much for the inspiring words. நீரளவே ஆகுமாம் நீராம்பல் தான் கற்ற நூலளவே ஆகுமாம் நுண்ணறிவு. இப்போது ஸ்ரீ கௌஷிக் IAS சாராட்சியாளர் பத்மநாதபுரம் அவர்களை தலைமை விருந்தினர் உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றேன். Happiness is a real sense of fulfillment that comes from hard work. I invite Sri Kaushik IAS, Sub-Collector of Patnapuram, for the Chief Guest address. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த குமரி ஹேக்கத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி சொல்வதுடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த இன்ஜினியரிங் நிகழ்ச்சி சொல்வதுடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பிகாஸ் ஐ ஆம் ஆல்சோ an engineer basically. So whenever I think it's second time in Maharashtra. Last time I came for some recruiting initiative, I remember well. So I'm very happy always usually to be back to engineering college and remember my engineering days. The hackathon or startup pathina நிறைய பேர் பேசுறாங்க. See basically startup or hackathon basically is finding solutions. As your respected principal said, engineers are someone who finds solution to the problems. It could be any problems. See, engineer nowadays, before engineer means it was only computer. It was only computer related issues. That was engineers. You see, today engineers are everywhere. Even in medical fields, they are engineers, which means you will find some problem that will be used. You will help doctors to come out the issues which they are facing. That's also in engineers. Go to any field in India, you will find engineers, including my own field, that is administration. I belong to 2020 batch of IAS. In a bachelor, 60%, more than 60% of IAS officers in my batch are engineers. So now the IAS interview is considered to be one of the toughest interview in the country. In fact, IAS exam is considered to be the toughest recruitment exam in the whole world. And the exam I have cleared twice. ரெண்டு வாரம் நான் கிளியர் பண்ணிருக்கேன். So I have gone to interview 3 times basically. And the 3 times கூட first question IAS interview. As soon as I go, the first question they ask is, you are an engineer, why you want to become an IAS? First question, they are like, there are a number of the country needs so many engineers, why you want to become IAS? So basic, the answer which I gave, I got very top marks. Basically is, engineers are known to solve problems. That is engineering. See, engineering means don't be limited to only Java, C++. See, these are all languages. Let's know, even in the office I was discussing, these are all languages, it's fine. You can see, for example, if you have a talent, நீங்கள் ஒரு நல்ல poem எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு talent இருக்குன்னா, உங்களுக்கு என்ன language அந்த language நீங்கள் எழுத முடியும். But basically அந்த talent இருக்கணும். You should have that skill, the capacity to solve a problem. Language, irrespective of language. See, in 1 or 2 months you can learn any new language. You can learn C, you can learn Java, you can learn C++, Flash, whatever you want, you can learn Python. But the point is, it's not about language, it's about your logic, your skill to solve a problem. So engineer is meant to first understand a problem, find solution to the problem, and make it work. See, engineer is not someone who should leave it in between. You should not leave in between, you should bring it to logical conclusion. That is, engineering was always associated with logic. You should not be illogical people. You should be most logical people, because in the problem you can solve. You have the capacity. That is what an engineer is. That is why you see, entire world is ruled by engineers. Many are jealous of this community. Actually, many are jealous of this community, including me. என்ன சார் எந்த ஃபீல்டு போன இன்ஜினியர் ரூல் பண்ணுவாங்க? தப்பே ஒன்றும் தப்பு இல்லை. They are doing good.
They're not spoiling it. Basically, it's because that is one profession or one degree which will help you in solving many problems. See, doctor can solve, with due respect, I have a huge respect for medical community, they can solve the problems within your body. But if you want, you can solve the problems in the society also. That is what Hackathon is all about. See, Kumari Hackathon is all about the problems which our district Kanyakumari is facing. You will try to find solutions. Then speaking about startup, sir, NSS startup is a fancy word. See, you should understand the potential of a startup. Any big company today, it might be big company, thousands of crore, or they could be the richest people in the world. That company was once a startup, always remember. No company will become a 1,000 crore company in one day, no, impossible. It may be Infosys, it may be Wipro. They all started as a small company. Just an example from my own life, which I have seen. I used to work in, basically I was also working in a software company called Cisco before. I was settled abroad. So in the Cisco, the company was in Bangalore. So in an area called Kormangla. So I used to regularly travel. There in a small, first I saw in a small car shed, there are few people, engineers, working with a computer. Then I saw they bought a 3 BHK flat. They were working there with a board. Lastly, I'll tell you what that board was. So I was like, some 3-4 engineers doing something, holding laptop, or it could be a cyber center also. Never mind, such small room, it could be a cyber center also. So remember in Kormangla, it started in a car shed. Any idea which company I'm talking about? That company is Flipkart today. Imagine. Flipkart started in Bangalore in a small car shed in an area called Kormangla in Bangalore. Today Flipkart is able to challenge the multinational, or the giant in the technological field called Amazon. See, Flipkart, you wouldn't have even thought. Today, wherever you are going, you are surrounded with startups. These are all young engineers like you who thought there is a problem in society, they need technological solutions. You are hungry today. I still remember when I was a kid, if you are hungry, one of the family member has to go to hotel. If Amma is not in home, you have to go to hotel, bring the food. Today, tell me how many people will go to hotel, open the phone, Swiggy, Zomato, the Panlam, waiting delivery. Everything is on mobile. You want something? I can challenge most of the dresses you are wearing, you would have bought online. Anything you need online. Simple. Not even our generation, even my mother says, online order. She doesn't even know what is technology. Even your parents, simply, they're surrounded with software solutions. Just in your childhood, you're all this young generation engineers. Had you ever thought we'll be like this? No. At least even when I was engineer, I completed engineering in 2011. I never thought, okay, at that time it was we used to submit a technical paper. My technical paper was about touch screen, which means touch screen was still not yet entered India at that time. Today I can't find a phone without touch screen. Today without phone I can't work. Even in IAS field I can't work without phone. Everything happens on WhatsApp. Even WhatsApp you see. WhatsApp started as few engineers brainchild. From one point to another point we send a message. I was like, are there fools who will do that? I have SMS. We were living the era of SMS, 100 SMS per day. So after 100 SMS, no free SMS. You can't message your girlfriend, boyfriend. You can't message all your family members. Nothing done. I never realized sitting at home you can do crores of rupees of transaction. These are all again brainchild of engineers. Recently there was a disturbing article. Many people started debating that India has become the most populous country in the whole world. I think all of you are aware. If you are not aware, then you are not following current affairs. You should read newspapers. See, India is the most populous country in the world. It has overtaken China. I wanted India to overtake China in many other aspects, but you have started in one aspect only. We have a long way to go to overtake China in defense, to overtake China in technology. So all of a sudden everyone are like, okay, India is the most populated country. It's a doomsday, we are gone, country is dead. Why you should be so negative in your life? See, anything you look at the positive side of it. My whole question is, yes, India is the most populated country.
140 crore people. But what is the average age of Indians? If India was the most populated country with an average age of 60, average age of 70, I would have been worried. But India is the most populated country with an average of age of 27 or 28, which means majority of the Indians are in your age group, in our age group, youth. Sir, what sir, youth or old age, how will it matter? It matters a lot. Old people, they can't contribute to the economy. They have already done their role. They are meant to relax. My father need not work now. He need not contribute to the economy. It's the time, your father, if they are retired, it's the time to relax. But you, the young people, and at what stage, if we were the most populated country, maybe some 30 years back, I would have worried. Opportunities illa sir, technology illa sir. But now, there are so much of opportunities, so much of technology. And future of the country depends on the youth of India. Future of Tamil Nadu depends on the youth of Tamil Nadu, that is you people. So if this country progresses, so it's easy to sit on that side and scold me. I mean to say scold government. I'm a part of government. But what we want, what the Honorable Chief Minister wants, what the Honorable District Minister wants, these are all brainchild of Honorable District Minister, who is also luckily the Minister of Information Technology. See, what we want is, instead of complaining, come work with us. See, it's easy to complain. Many people, every day I'll have some 50 people to come in my office. Few people will praise me, few people will scold me, I'm fine, that is my job, I'll accept. But the only thing, many times they say, sir, in the problem irukku. அவரை கேட்குறேன், என்ன சொல்யூஷன்? நீ இந்த ஊர் மக்கள், நான் எல்லாம் வெளியூர்ந்து வந்திருக்கேன். நான் எந்த சொல்யூஷன் கேட்டானா, சார் நீங்கள் அதை பார்க்கணும். Why only should government work? Why only should government solve all the problems? Government is ready to solve. But what we need is your help. That is why this hackathon is so beautifully framed, thanks to skill development, startup TN and all the organizers. See, basically hackathon is creating an interest in the youth of the country to solve the problems of the country. Don't keep complaining. Don't have that whining attitude. That is a wrong attitude. Try to change. As Gandhiji says, it's a famous quote, be the change you want to see in the society. Need not keep complaining. You can solve many problems. For example, Senthil here, the problem which he has solved is very huge. It may look very simple. I know the impact of the project which he has taken up. Being in government, I know the impact of health. I know the impact of, he has taken up a project on maternal health. That is very, very important. Such solutions we need. And any such solutions you have, please approach the government. We are ready to help. That is what Startup TN is all about. We want to become $1 trillion economy. See, if you want to become $1 trillion economy, we can't. In the world presently, if the country wants to grow, we can't grow without a community sitting here, that is engineers. Please understand, don't take it very lightly, sir, engineers are okay. Yes, there are many engineers. There are so many engineers in the country. We don't want engineers with the degree, certificate called Bachelor of Engineering. We want engineers with the skill to solve the problems. So I really wish you all good luck and really hope there is a huge outcome from this hackathon and we will be able to solve many problems. I'll be happy to work with any of the ideas which you come up with and I'll be happy to support you. Thank you. Thank you so much, sir, for the inspirational talk, and I'm sure that you have awakened so many. Good morning, everyone. First of all, I respect Honorable Sri Kaushik IAS, Sub-Collector of Padmanabhapuram, and college management principals, and Startup TN, skill development on all the participants. This is the first time initiative of 36-hour hackathon. As part of the Google developer community, we are coming here to represent Google and then support you on build your product into the deployable stage. That's what we are going to do. So அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பற்றி சொல்லிடுறேன். நானும் ஒரு இன்ஜினியர். ஸோ சார் சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். இன்ஜினியரிங் இஸ் ஆல் அபவுட் சால்விங் யுவர் ஓன் ப்ராப்ளம். அதுதான். ஸோ நான் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் சாம்சங்ன்ற கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன். நான் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர். ஸோ அங்கே சியோல் சவுத் கொரியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அங்கே நான் ஃபஸ்ட்டு சவுத் கொரியா போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னை இந்தியாவிலேருந்து அனுப்பும்போது டிப்பிக்கலாக எல்லா கம்பெனியோட ஹெட் குவார்ட்டர் அல்லது ரிசர்ச் டிவிஷனுக்கு தான் அனுப்புனாங்க.
ஸோ இந்த ரிசர்ச் டிவிஷன் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெட் குவார்ட்டரில் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து தமிழ்நாடுனா ரிசர்ச் டிவிஷன் வந்து டிப்பிக்கலாக சென்னையில் இருக்கும். அது இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நான் போகும்போது அந்த தாட்டில் தான் போனேன். நான் சவுத் கொரியாவுக்கு லைக் சியோல் அப்படின்ற இடத்துல இந்த ரிசர்ச் டிவிஷன் இருக்க போகுது. பட் நாங்கள் லேண்ட் ஆனோடனையும் அங்கேருந்து ஒரு 300 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு ரிமோட்டஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த சவுத் கொரியாவுக்கு போனோம். ஓகே, அந்த இடம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பியூட்டிஃபுல் லைக் கன்னியாகுமரி, சுற்றி க்ரீன். ஓகே, பியூட்டிஃபுல் ஏர், பயங்கரமாக இருந்துச்சு. அங்கே தான் வந்து சாம்சங்கோட வேர்ல்ட்ஸ் கோர் ரிசர்ச் சென்டர் இருக்குது. அப்போ நான் என்னோட கவுண்டர் பார்ட்டை கேட்டேன். டிப்பிக்கலாக எங்கள் ஊர்லலாம் வந்து ரிசர்ச் சென்டர் அப்படின்னா அது வந்து சிட்டி ஹெட் குவார்ட்டரில் தான் வச்சுருப்பாங்க. லைக் வேறவர் இந்த கேபிட்டல் சிட்டிஸ் தான். பட் நீங்கள் 300 கிலோமீட்டர் அவே இருக்கிற ஒரு ஊரில் வச்சுருக்கீங்க, எதனால அப்படின்னு கேட்டேன். அப்போ அவர் என்கிட்ட சொன்னார், பேசிக்காக வந்து ஒரு இன்ஜினியர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் காலையில் எழுந்திரிச்சு அந்த ஹோல் டே வந்து அவருக்கு வந்து என்ன காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே அது பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், சுற்றி சரௌண்டட் பை க்ரீன்ஸு. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது தான் உங்கள் பிரெயின் வந்து ரிசர்ச் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ யூ கேன் தாட் திங்கிங் அண்ட் சால்விங் ப்ராப்ளம். நீங்கள் எப்போ வந்து இந்த குயிலோட சவுண்டெல்லாம் கேட்குறீங்களோ அப்போ தான் பிரெயினில் இருக்கிற சர்டன் நியூரான்ஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகி உங்களை க்ரியேட்டிவாக இது பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண வைக்கும். இதே ரிசர்ச்சர் எடுத்து நான் வந்து சியோலில் போட்டேன் அப்படின்னா அங்கே வெறும் டிராஃபிக் சவுண்டு தான் கேட்கும். ஓகே, டிராஃபிக் சவுண்ட் இருக்கும், நாய்ஸ், பொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும். அவருக்கு வந்து அந்த கிரியேட் பண்ணக்கூடிய நியூரான்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே பிரெயினில் ஃபார்மே ஆகாது. ஸோ அப்போ என்னால் வந்து உலகத்துக்கு நான் ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் சியோலில் உட்காந்து அதை பண்ண முடியாது. இங்கே இருக்க இந்த ஸ்மால் டவுனான 300 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற ஸ்மால் டவுனில் தான் பண்ண முடியும். ஸோ இதே ப்ரெசன்டேஷனை தான் ஐ கீப் ஆன் கிவ் இட் டு எவ்ரி பியூரோக்ராட்ஸ். நீங்கள் ரிசர்ச்சை கன்னியாகுமரி மாதிரி இடத்துல வைங்க. இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். ஓகே, இங்கே உட்காந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் இனோவேஷன் பண்ணலாம். காலையில் எழுந்திரிச்சா இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் ஹால் ஐம் சீயிங் வித் ஓப்பன் ஏர். ஆல்வேஸ் வி ஆர் ஃபில்டு வித் ஏர் கண்டிஷனர் கான்ஃபரன்ஸ் ரூம். ஓகே, திஸ் நீங்கள் இங்கே உட்காந்து யோசிச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த ஏர் வந்து உங்கள் தாட் ப்ராசஸ் வந்து டச் பண்ணும். ஓகே, நீங்கள் ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இங்கே ஹேக்கத்தான் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா யூ நீட் எக்ஸ்டர்னல் கேலக்ஸி எனர்ஜியெல்லாம் வரும். ஏசி ஹாலில் வந்து வராது. ஸோ தட் இஸ் வாட் யூ ஆர் டிஃபரன்ஷியேட்டட் அண்ட் ஸ்கில் லெவலில் யூ ஆர் த டாப் in the state. Now we have to demonstrate it. அதுக்கு தான் இந்த hackathon வந்து one of the demonstration, and Rahul and team is doing really wonderful job. திருநெல்வேலியில் சூப்பராக பண்ணி அதை வந்து ஒரு பெஞ்ச்மார்க் மாதிரி மாற்றணும். we want to break that benchmark from இங்கே வந்து பண்ணணும். அது 24 hours நடத்தணும், இது 36 hours. we want to break that. ஸோ என்னை பற்றி குயிக்காக நான் சொல்லிடுறேன். நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த ப்ராப்ளம் சார் சொன்னாங்க. ஸோ நான் வந்து அதுக்கப்புறம் சாம்சங் அப்புறம் குவால்காம்ன்ற கம்பெனியில் 5G டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணிருந்தேன். ஸோ ஒரு ஃபைன் டே வந்து ஐ காட் கால் ஃப்ரம் மை மாம். என்னோட சிஸ்டர் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க, ஆனால் வந்து கரெக்டாக வந்து செக்கப்புக்கெலாம் போக மாட்டேன்றாங்க. ஸோ அஸ் அ பிரதர் வந்து நீ வந்து பெங்களூரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன், நீ மதுரைக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணு அப்படின்னாங்க. நான் வந்தேன். அப்போ வரைக்கும் எனக்கு இந்த ஆன்டர்நெட்டல் செக்அப் அப்படின்ற டெர்மினாலஜியே தெரியாது. ஸோ நான் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணேன், வாட் இஸ் ஆன்டர்நெட்டல் செக்அப் இன் ப்ரெக்னன்சி. அப்போ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு ஆர்டிகல் வந்துச்சு. ஒரு ப்ரெக்னென்ட் மதர் மினிமம் வந்து 8லேருந்து 10 ஆன்டர்நெட்டல் செக்அப் கரெக்டாக ரெகுலராக மாதம் பண்ணணும். அப்படி மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா டெலிவரி டயத்தில் ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மதர் இறக்கக்கூட சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ரிப்போர்ட் இருந்துச்சு. சரி, இது இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது, ஏன் என் சிஸ்டர் மிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மதுரைக்கு வந்து ஒரு வீக்கெண்ட் அவங்கள்ட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். சரி, இந்த செக்அப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நீ ஏன் இந்த இம்பார்ட்டன்ட் செக்அப் மிஸ் பண்ணுற அப்படின்னு. அப்போ என் சிஸ்டர் சொன்னாங்க என்ன அப்படின்னா, டிப்பிக்கலாக நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அப்படின்னா நான் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி மதுரை சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும். நான் என்னதான் அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணாலும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன ஒரு 6 மணி நேரம் வெயிட் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஓகே, நான் உள்ளே போயிட்டு அது ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபரில் என்னால் ரொம்ப நேரம் உட்காரக்கூட முடியல. ஒரு 6 மணி நேரம் என்னை வெயிட் பண்ண வைக்கிறாங்க. அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து காலைல போனேன் அப்படின்னா ஒரு 8 o'clock போனேன்னா என்னோட கன்சல்டிங் டைம் வரதுக்கு 2 o'clock ஆகிடுது. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, எனக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நான் டேப்லெட்ஸை மட்டும் சாப்பிட்டுக்குவேன். ஏதாவது ரொம்ப எமர்ஜென்சினா மட்டும்தான் நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ நான் டேரக்டாக அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டேன். ஹாஸ்பிட்டல் போனால் பயங்கர க்ரௌடு, நிறைய ப்ரெக்னென்ட் மதர் இருக்காங்க. சில ப்ரெக்னென்ட் மதர் உட்கார இடம் இல்லாமல் நின்றுட்டே இருக்காங்க, ரொம்ப மணிக்கணக்கில் நின்றுட்டு இருக்காங்க. ஸோ டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டேன், டாக்டர் ஏன் வந்து இங்கே என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு ப்ரெக்னென்ட் மதர் வந்தால் நீங்கள் டிப்பிக்கலாக அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, ப்ரெக்னென்ட் மதர் இங்கே வந்தாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டோக்கன் நம்பர் போட்டுருவோம். போட்டுட்டு அங்கே ஒரு நர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த நர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிபி மானிட்ரு, வெயின் ஸ்கேலு, ஓகே சுகர் பார்க்குறது, இந்த மாதிரி ஒரு 5-6 டிவைஸை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட வைட்டல்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க. அந்த வைட்டல்ஸை பேப்பர் பெனில் எழுதி வச்சுக்குவாங்க. அவங்களோட டோக்கன் நம்பர் வரும்போது அவங்களோட கன்சல்டிங் ரூமுக்கு கூப்பிட்டுட்டு அவங்களுக்கு நான் வந்து அந்த டேட்டாவெல்லாம் வச்சு கன்சல்டிங் கொடுப்பேன் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இந்த டிவைஸ் எல்லாம் வச்சு இந்த வைட்டல்ஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு மினிமம் 10 நிமிஷத்துலேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் டைம் எடுக்கும்.
அப்போ வந்து எங்களால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 பேஷண்ட் மேலே எங்களால் பண்ண முடியும். மேக்ஸிமம் 6லேருந்து 10 பேஷண்ட் மேலே எங்களால் பண்ண முடியாது. ஒரு 50 பேர் இருந்தாங்கன்னா 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு. ஸோ அப்போ நான் டாக்டர்கிட்ட கேட்டேன், டாக்டர் இந்த வைட்டல்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டிஜிட்டலாகவே கொடுத்தா, என் சிஸ்டர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வர்றதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு இந்த வைட்டல்ஸ் எல்லாம் டிஜிட்டலாக இருந்தால் அவங்கள இந்த க்யூவில் வெயிட் பண்ண வைக்காமல் டேரெக்டாக நீங்கள் கன்சல்டிங் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். இப்போ டாக்டர் சொன்னார், ஆமாம் அது பாசிபிள் தான். ஏன்னா நான் வந்து எந்த டெஸ்ட்டும் எடுக்க போகிறதில்ல, நர்ஸ் எடுக்கிறத வச்சு நான் எடுக்கிறேன். அந்த டேட்டா டிஜிட்டலாக இருந்தால் கூட என்னால் பண்ண முடியும். ஸோ நான் இன்ஜினியர், ஸோ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ நான் டேரெக்டாக வந்து ஒரு ஃபார்மசி போனேன், இந்த டிவைஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டேன். பிபி பார்க்குற மீட்ரு, சுகர் பார்க்குறது, ப்ரெஷர் பார்க்குறது, இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக வாங்கியாச்சு. இந்த எல்லா டிவைஸில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்பிளே இருந்துச்சு. நான் இப்போ பிபி மிஷினை போட்டேன் அப்படின்னா அது என்ன வேல்யூன்னு எனக்கு காட்டும். பட் என்ன பிரச்சனைனா நான் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ப்ரெக்னென்சியில் ட்ரைம்ஸ்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வேல்யூ மாறும். நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போய் ஏதாவது சர்ச் பண்ணுங்களேன். இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஷோல்டர் பெயினாக இருக்குன்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட்டு என்ன வரும் அப்படின்னா இட் கேன் பி சிம்டம் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக்னு வரும். அந்த சர்ச் ரிசல்ட்டை பார்த்தோன்னே வி வில் கெட் மோர் அன்சைட்டி அண்ட் பேனிக். ஸோ ப்ரெக்னென்சி டயத்தில் அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் இருக்கும், ஸ்பாட்டிங், கண்டினியூஸ் வாமிட்டிங் இருக்கும். ஏதாவது டைப் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபீட்டல் அபார்ட் ஆகிருக்கும். அது மாதிரி நெகட்டிவாக வரும்போது இட் கிரியேட் மோர் அன்சைட்டி ஃபார் தம். ஸோ அப்போ நான் என்னோட சிஸ்டர்கிட்ட என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, நான் என்ன பண்ணேன்னா பேசிக்காக ஒரு விஷயத்தை நான் ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன், எனக்கு நிறைய டைம் கிடையாது. ஏன்னா இன்னும் 6 மந்த்துக்குள்ள அவங்க டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. நான் உட்காந்து R&D ரிசர்ச்லாம் இங்கே பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஐ ஹவ் டு டூ சம்திங் கால் ஜுகாட் இனோவேஷன், குயிக் ப்ரோட்டோடைப்பிங், ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணேன், இந்த டிவைஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த டிஸ்பிளே எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஆன்லைனில் போயிட்டு HC01 அப்படின்னு ஒரு ப்ளூடூத் மாடல் இருக்குது, எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்னா தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த ப்ளூடூத் மாடலை வாங்கிட்டு இந்த எல்லா டிவைஸ்லையும் டிஸ்பிளேக்கு போகிற அந்த டேட்டாவை ரீடைரக்ட் பண்ணி சீரியல் போர்ட்லேருந்து இந்த ப்ளூடூத்துக்கு அனுப்பிட்டேன். ஒரு சிம்பிளான ஆப்பை பில்ட் பண்ணி என் சிஸ்டர்கிட்ட கொடுத்துருவேன். இப்போ என்ன சொன்னா, எப்பப்பெல்லாம் உனக்கு செக்அப் பண்ணணும், நீ மாசம் வாரம் எப்பப்பெல்லாம் செக்அப் பண்ணணும் நீ நினைக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து இந்த டிவைஸ் எடுத்துக்கோ, இந்த அப்ளிகேஷனில் ஒரு பட்டனை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணு, இது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா டிவைஸோட ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு உன் பாடியில் என்ன பிபி என்ன, சுகர் என்ன, இசிஜி, ஹார்ட் ரேட் எல்லா டேட்டாவும் எடுத்துட்டு ஒரு எஸ்எம்எஸ்ல டாக்டருக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்புவேன். டாக்டர்கிட்ட முன்னாடி சொல்லிட்டேன், என்னோட சிஸ்டர் எப்போ செக்அப் பண்ணுறாங்களோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா எப்படி உங்களுக்கு நர்ஸ் எழுதி பேப்பர் எழுதி கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி ஆப்பில் ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, அந்த டேட்டாலாம் பார்த்துட்டு ரைட் சைடு ஸ்வைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, வாமிட்டிங்கோ ஏதாவது சிம்டம் இருந்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். லெஃப்ட் சைடு ஸ்வைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் செக்அப்பில் நீங்கள் என்ன ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்தீங்க, அப்போ அவங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷன் எப்படி இருந்துச்சு அந்த டேட்டா இருக்கும். உங்களுக்கு எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கீழே குட்டுன்னு ஒரு பட்டன் வச்சுருக்கேன், அந்த பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நான் என்னோட சிஸ்டருக்கு ஒரு ஸ்மைலி அனுப்பி நீங்கள் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கீங்க, கண்டினியூஸ் ஏம் அயன் ஃபோலிக் ஆசிட் விட்டமின் டேப்லெட்ஸை கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்னு அனுப்பிடுவேன். டிஜிட்டல் அவங்களுக்கு 2 times இப்போ 300 rupees கன்சல்டேஷன் ஃபீனா 500 to 600 rupees நான் உங்களுக்கு டிஜிட்டலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவேன். எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. ஐ டோன்ட் வாண்ட் மை சிஸ்டர் டு கெட் மனி. ஓகே, இதுவே நீங்கள் பார்க்குற டேட்டா அப்நார்மலாக இருக்குது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா பேடுன்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும், அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா டேரெக்டாக என்னோட சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் அனுப்புவேன், தட் மணிமாலா இஸ் இன் எமர்ஜென்சி, சி நீட் டு கம் டு ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு. இப்போ அவர் ஹஸ்பண்ட் வந்து இல்லை நான் பேங்க்ல வேலை பார்த்துட்டு உடனே என்னால் போக முடியாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாரு அப்படின்னா ஃபாலோ ஆன் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் அவருக்கு கொடுக்குறேன் ஆப்பில். அந்த பட்டனை அவர் கிளிக் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டேரெக்டாக ஓலா கேபை சோர்ஸ் அட்ரஸ் வந்து என்னோட சிஸ்டரோட ஹோமு, டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு ஆன்லைன்லேயே புக் பண்ணிடுவோம். ஸோ அந்த மீன் டைம் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு டோக்கன் நம்பரையும் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேசிக்காக இந்த டோக்கன் நம்பர் எப்படி போடலாம் அப்படின்னா ஒரு ஐடிஆர் கார்டை ட்ரிகர் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க நர்ஸ்கிட்ட என் சிஸ்டர் பேர் சொல்லி டோக்கன் போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பண்ணிடும். இப்போ இந்த கேப் போய் என் சிஸ்டரை பிக் பண்ணுறதும் இந்த டோக்கன் நம்பரும் மேட்ச் ஆகும். ஸோ சி டோன்ட் நீட் டு வெயிட் இன் எனி கியூ, directly she can jump into the consulting room, get 5 to 10 minute consulting from a doctor, and the meantime husbandum வந்துருவாரு. So he can pick up back to her home. இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ப்ரோட்டோடைப் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்தேன். அவங்க ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிட்டு சி டெலிவர் பேபி கேர்ள். அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா என்னோட என்டையர் ப்ரெக்னன்சி எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னா என்னோட டாக்டர் என்னை எப்போவுமே கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணுறாங்க. எனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நான் வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கு கால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு கால் பண்ணிடுறாரு. ஸோ எனக்கு சைக்காலஜிக்கலாக என்னோட ஃபேமிலி என்னை டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்கன்றதே எனக்கு பதட்டம், பேனிக்கு அது எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஐ குட் ஹாவ் அ சேஃபர் அண்ட் ஹெல்த்தியர் ப்ரெக்னன்சி. இந்த மாதிரி தான் இன்புட் கொடுத்தாங்க. அவங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன சொன்னது என்னன்னா, எனக்கு இந்த ப்ரெக்னன்சி பற்றி எந்த ஐடியாவும் இல்லை, நான் ஆப்பை டெவலப் பண்ணும்போது அந்த ஆப் பில்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா ஒரு பேபி மாதிரி பில்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, ஸோ அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணோன்னையும் அதுவே வந்து கேட்கும், அம்மாவையும் அப்பாவையும் அதை கனெக்ட் பண்ணிடும்.
இப்போ என்னோட சிஸ்டர் பாடியில் என்னென்னலாம் நடக்குதோ அது ஹஸ்பண்டுக்கு பேரல் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கும். அது சொல்லும், அப்பா லாஸ்ட் 3 டே அம்மா சரியாகவே தூங்கலை, நீ போய் கேளு அம்மாட்ட என்னாச்சு அப்படின்ட்டு. அப்படி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா நான் டாக்டர்கிட்ட ஒரு டோக்கன் புக் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ அதெல்லாம் கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி வந்து என் சிஸ்டர்கிட்ட என்ன அப்படின்னா எவ்ரி வீக் வைஸ் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும், அம்மா நீ இன்னைக்கு இந்த நியூட்ரிஷன்லாம் சாப்பிட்டேன்னா நான் டெலிவரி ஆகும்போது பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கேன், நீ இந்த நியூட்ரிஷன்லாம் சாப்பிடலாம் நான் இப்படி இருக்கேன், ஸோ நீயே டிசிஷன் எடுத்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சைக்காலஜிக்கலாக பேபியே அம்மாட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா சம்டைம் என்னோட சிஸ்டர் வந்து சில நியூட்ரிஷன் எடுக்க மாட்டாங்க, இல்லை எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு. ஸோ என்ன தாட் பண்ணா அது பேபியே சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தேன். பட் ஆஃப்டர் பேபி இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் சீஸ் நான் பேபி ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் கன்சியூமிங் லாட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன். ஸோ சைக்காலஜிக்கலாக நல்லா ஒர்க் ஆச்சு. ஆஃப்டர் தட் நிறைய பேர் என்னோட சிஸ்டர் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க, உங்கள் டிவைஸ் ஏதோ பண்ணையாது எனக்கு கொடு, என் ஒய்ஃப் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க, அப்படி தான் ஹோல் ஜர்னல் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இப்போ எங்களோட இனோவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்வர்டில் வந்து கேஸ் ஸ்டடி இருக்குது. ட்ரைபல் பீப்புள், எல்லா ட்ரைபலில் இருக்கிற எல்லா பீப்புளுக்கும் இந்த ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப் டு மகாராஷ்டிரா வரைக்கும் இல்லை இருக்கிற கர்நாடகா, கேரளா, மகாராஷ்டிரா இருக்கிற ட்ரைபல்ஸை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி இதை ஒரு 3 லட்சம் ப்ரெக்னென்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மேனேஜ் பண்ணியிருக்கோம். ரீசெண்டாக வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து எங்களோட இனோவேஷனால கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிஸப்பியர் ஆகிற ஸ்டேஜில் இருக்கிற நிறைய ட்ரைபலை வந்து நம்ம ஒரு 6 வருஷமா ஃபீல்டில் இருக்கோம். அந்த ட்ரைபில் நிறைய டெத் நடந்துகிட்டே இருக்கு. இன்னும் ஒரு ஜென்ரேஷன் அந்த ட்ரைபல்னு ஒன்று இல்லாமல் போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ட்ரைபல்லாம் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அவங்களோட பேபி ஹெல்த்தியாக இருக்கு நல்லா மானிட்டர் பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் இம்பாக்ட் வி ஆர் கிரியேட்டிங். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு 5-6 ஸ்டேட்டோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். நான் ஃபாலோ அப் செஷனில் மோர் டீட்டெயில் கொடுக்குறேன், எப்படி வந்து ஒரு ஜுகாட் இனோவேஷன் பண்ணுறது, அதை எப்படி ஸ்கேல் பண்ணுறது அப்படின்ற ஆஸ்பெக்டில். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் Thank you so much, sir, for the motivational speech. My friend would like to honor all the dignitaries with a momentum as a token of gratitude. I would like to welcome the correspondent, Very Reverend Father Joseph Raj, the director of ACIC Marathon Incubation Firm, to honor the guest. I would like to invite Sri Kaushik IAS Sub-Collector Padmabaram for the being honored. Next, I would like to invite Mr. Sendil Kumar, GeoVoy Healthcare Google Developer Community, Madurai, for being honored. Next, I would like to invite Sri Arvind Subramanian, AVP Chennai Metro Hub Standard TM, to be honored. Next, I would like to welcome Sri SP Lakshminathan, Assistant Director of District Self Development Office, for being honored. Next, I would like to welcome Mr. N. Rahul, Project Lead, Startup Tamil Nadu Tirunelveli Hub, for being honored. Next, I would like to welcome Dr. Suresh Pranal Kumar, Principal, Stella Mary's College of Engineering and Organizing Committee Member, for the honor. Next, I would like to welcome Ms. Mahalakshmi, Mahatma Gandhi National Fellowship, for being honored. Next, I would like to welcome Mr. Jijil Thurai, Project Associate, Startup Tamil Nadu, for being honored. Next,
Next, I would like to welcome Mr. Rajat Shekhar, Project Associate, Startup Tamil Nadu, for being honored. Thank you so much, Father, and thank you, dignitaries. வரவேற்பது கலாச்சாரம் என்றால் நன்றி சொல்வது நம் கடமை. இப்போது மாரஃப்ரே பொறியியல் கல்லூரி முனைவர் அனிஷ் ஜான் பால் அவர்களை நன்றி உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றேன். A thankful heart is not only the greatest virtue, but also the parent of all virtues. Being thankful helps us to grow, expand, and bring joys to our lives and all those around us. I invite Dr. Anish John Paul, CEO, ACIC Marafin Incubation Firm, for the vote of thanks. Respected dignitaries, esteemed guests, and dear participants, good afternoon to one and all. So first of all, I would like to extend my heartfelt appreciation for everyone who are behind this wonderful event. This event concentrating on the problems of Kanyakumari would definitely bring a change in our district. ACC Marafin Incubation Forum is happy to be a part of this event. On behalf of the organizing committee of Kumari Hackathon 2023, I extend my heartfelt gratitude to all of you for gracing this occasion with your presence and making it a grand success. To quote Henry Ford, coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is a success. We have achieved success today because we have worked together as a team. Firstly, I would like to extend my sincere thanks to Sri Kaushik IAS Sub-Collector for gracing this occasion as a guest of honor and sharing his valuable insights. Thank you, sir. Next, I would like to thank Mr. Senthil Kumar, GOV of Healthcare, Google Developer Community Madurai, for his valuable presence and felicitation for this event. Thank you, sir. Next, I would like to thank Sri S.P. Lakshminarayan, Assistant Director of Skill Development Office, for his felicitation and enlightening us on the various initiatives taken by the government. Thank you, sir. Our sincere thanks to Sri Arvind Subramaniam, Associate Vice President of Startup TN, for sharing his valuable insights about the initiatives of Startup TN. He has been actively involved in this ecosystem. Thank you, sir. So next, I would like to extend my sincere thanks to very Reverend Father Joseph Raj, Correspondent and Secretary of Marafin College of Engineering and Director of ACC Marafin Incubation Forum, for taking tireless effort for this event. His contribution and planning have made this event a grand success. Thank you, Father. I express my sincere gratitude to our principal, Dr. Lenin Fred, and the organizing committee of Kumari Hackathon 2023 for his felicitation and constant support in making this event a grand success. He has been with us concentrating keenly on the execution of every part of this event. Thank you, dear sir. So we are grateful to Dr. Suresh Premil Kumar, Principal of Stella Mills College of Engineering and Organizing Committee member of this event, for his encouragement and constant support. Thank you, sir. Next, I would like to express my sincere thanks to our project lead and my dear friend, Mr. N. Rahul, for his exemplary leadership and guidance throughout the planning and execution of this event. Thank you, sir. Next, I would like to thank the bursar of our Marafin College of Engineering and Technology, Reverend Father Hebin, for his constant monitoring and support throughout the execution of this event. Thank you, dear Father. Next, I would like to thank our director, Professor Dr. Ian Austin, who is an active person taking tireless effort for all the events in this campus. Thank you, dear sir. Next, I would like to thank Ms. Mahalakshmi, Mahatma Gandhi National Fellow, for her active participation and support in this wonderful event. Thank you, ma'am. Next, I would like to extend my heartfelt thanks to my friend Dr. Dilip Kumar, CEO of Startup Patrai, for his active participation and support for this event. Thank you, sir.
Next, I would like to extend my gratitude to Mr. Sadayappan Auditorworks, and he is also the mentor of ACAC Marafin Forum for his active participation. Thank you, sir. Next, I would like to thank the project associates of Startup TN, Mr. Jitendra sir and Mr. Rajashekar sir for their active involvement throughout the process of this hackathon. Thank you, sir. Next, I would like to thank the coordinator of this program, Ms. Ash Austin and her faculty team, along with the student volunteers. So they have organized this event in a very marvelous manner. So my depth of my heart, I extend my hearty thanks to all the coordinators who have made this program a grand success. Thank you all. So finally, I would like to thank and appreciate all the participants who have been screened through various levels and got selected for this final hackathon event. You guys have taken glorious effort for the progress of this district. Thank you, dear participants. So finally, thank you all once again for making this event a memorable one. Thank you. I'm very much happy to thank Dr. Anish Johnpot, the CEO of ACIC Marafin Occupation Firm, and his team for the untireless work and organizing this program in a grand manner. Thank you so much, sir, and his team. It doesn't matter what's been written in your story so far. It is how you fill the rest of your pages. All the best to all the participants. Thank you. Refreshments are available downstairs. Please make use of it. Refreshments are available downstairs. Please make use of it.